మనకి ఎప్పుడో హిస్టరీలో ఈ రిలీజియస్ వార్స్ అయ్యేవి, క్యాథలిక్స్ ప్రొటెస్టెంట్స్ అని ఇలాగా. వెన్ అవతార్స్ ఆర్ సే పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ కమ్, ఫర్ వాట్ పర్పస్ దే ఆర్ కమింగ్? మనిషిలాగే హేట్రెడ్, సెల్ఫిష్నెస్, ఇంకోటి గురించి ఆలోచించకపోవడం. ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చంటి నాన్న ఒక ఇది పంపించాడు ఫేస్బుక్ లో. ఒక అతనట హీ కన్వర్టెడ్ టు క్రిస్టియానిటీ, ఒక హిందూ అతను టెంపుల్ ముందు నిలబడ్డాడట. వాళ్ళు కొట్టేశారట కచండి, ఓకే, కొట్టేశారంట అతన్ని, ఎందుకు కన్వర్ట్ అయ్యావు అని. ఆ టెంపుల్లో పూజ చేసేవాడికి అక్కడ నిలబడిన మనిషికి హింస పెట్టకూడదు అని అన్న ఆ సంకుచిత భావం, మనిషి సంకుచిత భావం పోవడం లేదు. ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు అవతారు వచ్చినా, పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ వచ్చినా కూడా దే షుడ్ ఓవర్కమ్ దట్ సెల్ఫిష్నెస్, గ్రీడ్, ఎనిమిటీ, ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలని ఇక్కడ రిలేట్ చేసి చెప్తున్నారు. తాత చెప్పే దాంట్లో బాబా చెప్పినవే హి వాజ్ రిఫ్లెక్టింగ్. అంటే ద స్కేల్ ఆఫ్ నేను ఒక విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ 3 months 4 months 5 months నాకు బ్యాక్ పెయిన్ రావడం ఒకటి, రెస్ట్ తీసుకోవడం ఒకటి, ఇంతలో కరోనా రావడం ఒకటి, ఇవన్నీ నెగిటివా పాజిటివా అంటే మనం ఏ విధంగా అయినా తీసుకోవచ్చు. నిజంగా నాకేంటంటే ఇది రావడం వల్ల ఇప్పుడు డిస్కషన్స్, పుస్తకాలు చదవడం, రోజు అనవసరంగా ఈ పాలిటిక్స్ చదవకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చదవడం వల్ల నాకు చాలా మటుకు ఏంటంటే ఓహో ఇదా అని చెప్పేసి నాకు ఇంటర్నల్ ఇది ఉందే, ఇది నాట్ ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ గురించి కొద్దిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఇప్పుడు నాకు కొద్దిగా ఓహో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ డిస్కషన్స్ ఇవన్నమాట అని చెప్పి పుస్తకాలు చదవడం జరుగుతున్నప్పుడే నాకు చాలా తెలుస్తున్నాయి అనమాట. ఓహో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ లైఫ్ లో అని అనిపిస్తాయి అని నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. అంటే చెప్పడానికి నేను ఒక పాయింట్ ఓకే చెప్పండి చిన్న. గీత, నువ్వు అదేదో చెప్పావు కదా, నేను ఏదో పంపించానని. క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్ అది యాక్చువల్గా అది ప్రజెంట్ డే సినారియో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్ పర్టికులర్ చాలా హారిబుల్గా ఉంది. ఏంటంటే మొత్తం అన్ని ఐడోల్స్ని, తర్వాత ఈ ధ్వజస్తంభాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని రథాలని తగలబెట్టేస్తున్నారు, ధ్వజస్తంభాలు ఎరకొడేస్తున్నారు. ఐడోల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్, మొత్తం కడప నుంచి ఇక్కడ శ్రీకాకుళం దాకా ప్రతి చోట దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సల్ట్ ది హిందూ గాడ్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే లవ్ అనేది ఉండాలి, టాలరెన్స్ పేషెన్స్ ఉండాలి కదా, ఇంపార్టెంట్. అది లేకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే బికాస్ వాడు చీఫ్ మినిస్టర్ అది ఇదని బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సపోర్ట్ తీసుకొని వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా ధ్వంసం చేసేస్తున్నారు. ఇది ఆలయాల్లో గుళ్ళు, తర్వాత ఈ ధ్వజస్తంభాలు, రథాలు ఉంటాయి కదా, 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నవి, ఈవెన్ 100 years కూడా, అది కూడా తగలబెట్టేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టెర్రరిజం ఇవన్నీ దేనికి, ఇవన్నీ అసలు ఈ రిలిజియన్ అనేది ఈస్ డివైడింగ్ ది సొసైటీ, అంతే కదా. మెయిన్ ఇదేంటంటే లవ్, ఏ రిలిజియన్ అన్నా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా ఒక రకమైన హేటెడ్. ఏంటి, దే వాంట్ ఇప్పుడు మేక్ ఇట్ హోల్ ఇండియా యాజ్ ఏ ముస్లిం ఇస్లామిక్ కంట్రీ ఆర్ ఏ క్రిస్టియన్ కంట్రీ కంటే ఇస్లామిక్ కంట్రీ చేసేయాలని అది. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే బాబాస్ రిలవెన్స్ ఇప్పుడు చాలా వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు మన బాబా చెప్పింది ఇప్పుడు లవ్ అన్నారు కదా, లవ్ మీద చాలా
ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేశారు. లవ్ అనేది ఉంటే అసలు యాక్చువల్గా ఏమి రావు అసలు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే హిందూయిజం టాలరెన్స్ ఎక్కువ, టాలరెన్స్ చాలా ఎక్కువ. అన్ని తగలబెట్టా అంత ఇదేనా ఏం అసలు ఏమి దేర్ ఇస్ నో రియాక్షన్. పెద్ద అనుకున్నంత రియాక్షన్ ఏం లేదు. ఎక్కడెక్కడో ఏదో హంగర్ స్ట్రైక్ లాగా లేకపోతే ఏదో ప్రొటెస్ట్లు ఏవో చేస్తున్నారు అంతే. అదే వేరే రిలీజియన్స్లో ఏ మాత్రం చిన్న ఇన్సల్ట్ ఏదైనా చేసినా ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్నా కూడా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. వైలెన్స్ దే కాంట్ టాలరేట్, ఆ పేషెన్స్ ఇవన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి. One request ఏంటంటే let's confine our discussion with whatever we read on the divine's advent, because if we can go astray and go on discussing other things, so let us talk about whatever we read on the Baba's methods. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే మనం బాబాని ఎంఫసైజ్ చేస్తాం. అది బాబాస్ మెసేజ్ ఆఫ్ లవ్. అది ఉంటే అసలు ఇటువంటిది ఏమి ఉండదు కదా. ఓకే ఓకే ప్రవీణ్ ఉన్నావా? ప్రవీణ్ want to add something? I don't know if I can add anything. One thing I'm struggling with is what am I learning from this? I do understand science, the importance of science, and the overusage of science, and in the context of spirituality, Baba said that use anything in proportions. I think so the other people please mute. Praveen, matter Praveen. Yeah, use anything in proportions. Like Baba also said, I don't know, Baba said science is bad, but I think what Baba was indicating was, and Tata, from his readings of Baba's literatures, what he's saying is our greed in using science to our benefits, right? I don't think it has been said that science is by itself bad. It is our greed. So nuclear bombs, you can actually use it for bombing people, or you can use it for generating electricity. I'm just reiterating the same points like what Gautam, you and Pavan and everyone else are talking. But in general, what did I learn anedi? I'm trying to understand what did I learn from this chapter. It's just brought to our attention that the importance of science, how it plays a role in spiritual journey, right? And to my చెప్పాడు కదా, I'll just say one thing. I'll say one last thing. I'll say akka one last thing. I'll say my చెప్పాడు కదా love అనేది. It is very good, my. The first thing is, you brought up that Muslim and Hindu issues అన్ని అవుతున్నాయి. It is slightly digressing off the topic, Gani. In general, the bigger problem is not when a radham is being brought down. The bigger problem is when I, as a Hindu, look in doubt of a Muslim's patriotism. Right? That is a bigger in terms of spirituality. Lo, adi is more stronger and more effective than someone breaking a physical object. Right? That is one thing that is also happening in India, and the same love should be Baba gar cheppinde same love we should show also to everyone, right? All religions. Very good, very good. I concur with you. Gautam, only one sentence I will add. కాదు, బాబా సైన్స్ ఈజ్ బ్యాడ్ అని చెప్పలే. ఐన్స్టీన్ మెట్ బాబా, ఓకే, బ్యాడ్ అని చెప్పటంలే. హౌ పీపుల్ విత్ నారో మైండెడ్నెస్, సెల్ఫిష్నెస్, మిస్యూజింగ్ ద సైన్స్. Okay, he didn't say science is bad. No, అదే చెప్పాను అక్క. I didn't say Baba said. అదే అంటున్నాను, నువ్వు చెప్పిందే చెప్తున్నాను. Baba didn't say it is bad. Baba is saying our usage of science has been overused for our greed. Adi. Okay. Yeah, I think all of us are talking about the same thing. So here. Okay. Sir, I think everyone has. What I would like to add one point ఏంటంటే
Because of the COVID one, again we are alone and with our own family, and we are always thinking of ourselves, how to entertain ourselves. Even the, let's say, even the self-improvement also, there's only so much we can go. Because I want to introspect, and there's also self-centeredness, right? But in a better way. But I think it's important to spend some time for the charity. How to spend, I don't know. Each one, we have different circumstances. In these situations, I don't know. But if we do help others, other than ourselves, spend some time, that would help us a lot in taking ourselves away, focus ourselves on ourselves than, yeah, to take it up. I think that would be helpful. కరెక్ట్. నేను ఒకటి చెప్తాను. మనం ఎక్స్టర్నల్ గా చదువుతున్న వాటి గురించి వీఆర్ జడ్జింగ్. మనం ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనకి ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని మన రియాక్షన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జరుగుతున్నదంతా గాడ్స్ విల్ వల్లే అంతా జరుగుతుంది. గుడ్ బ్యాడ్, దేవుడికి గుడ్ లేదు, బ్యాడ్ లేదు. బియాండ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఇస్ గాడ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మెంటల్ గా ఆలోచిస్తున్నాం. యాజ్ ఎ హిందూస్ మనం బాధపడతాం, యాజ్ ఎ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎనీహౌ మనం కొద్దిగా ఇవన్నీ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ లాగా, రిలిజియన్ అంటే పాలిటిక్స్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. గాడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, మాస్కులు ఉన్నాయి, చర్చెస్ లోను క్రైస్ట్, అందులో దేవుడు. సో అందులో నెక్స్ట్ టైం పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది, నెక్స్ట్ ఇచ్చారు. ఇంకా మాట్లాడమా. జై బాబా. మరి ఇప్పుడు ఇండియా ముస్లిం కంట్రీ అయిపోతే మనందరం ఖురాన్ చదవాలేమో వై మెహర్ బాబా బదులు. సెక్యులరిజం అదే బెటర్ ఏమో. మంచిదే, అదేమైనా తక్కువ రాశాడు పాపం, బాగా పెద్ద పెద్ద పుస్తకం రాశాడు. పుస్తకాలు రాశారు కానీ అది ప్రాక్టికాలిటీ ఎక్కడ ఉంది? డెప్త్ కొద్దిగా, అంటే మనం చెప్పాలంటే కొద్దిగా డెప్త్ ఎక్కువగా, డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి. No, you see, Baba said that there are two things in all the scriptures, including the Hindu scriptures also. There are two things. Usari Baba garu lectures istunte there are different kinds of mandali kada. There are Muslims and there are Christians, there are Hindus, all these people. So three of the Muslims were discussing. One person said, what Baba said is actually everything that is there in Sufism. And the other person said, absolutely not. Baba is telling everything that is not there in the religion at all. Islamic Quran lo unnate ledu ani argue chestunnaru. Everde Ramju Abdullah and Gani Khan, Doctor antare Gani Munsif, డాక్టర్ Chaudhary. డాక్టర్ Gani Munsif వీళ్ళిద్దరూ ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పారనమాట. There are two things in any scriptures. One thing, one section deals with what to do, exactly do this, don't do this. And that is what needed in olden days for the people to know exactly what should I do, what should not I do. And there is another aspect. They don't talk about what to do, what you do, but that part gives understanding of the spirituality. And Baba said, if you compare whatever I teach with the second part of it, then it makes sense. I don't do anything with the first part. I don't deal with you do this, you don't do this at all. All those become rituals, and people exaggerated it and took a different turn and made this whole religion look totally different. Actually, whatever is there in Bhagavad Gita, it is there in Quran. Only thing is we have to read and understand in a proper way. And it is the same thing in the Bible. It is the Baba who was Muhammad. It is the same Baba who was Krishna, who was Rama, and who was Zoroaster. He is the only one. But he talks with respect to how people can understand him in those circumstances. That is how we have to take it. We should not compare really. Meher Baba is a different person and Muhammad is a different person. We should not take it like that. Jai Baba.
Very good, very అదే good. బాబా said, Very I good. have come Rightly not said, to Chinna. teach but to awaken అన్నారు. అవును. గౌతమ్, ఐ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టెల్ యూ. వన్ మూవీ రుద్రవీణ, మీరందరూ చూసుంటారు. రుద్రవీణ అనే సినిమా, చిరంజీవి సినిమా. స్మాల్ సీన్ చెప్తాను. ఒక చోట వాళ్ళు హోమాలు గీమాలు బ్రాహ్మణులు మళ్ళు కట్టుకుని చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ కోనేరులు యాగం హోమం అయిపోయాక దే వాంట్ రిమూవ్ దట్ మడి బట్టలు తీసుకోవడానికి కోనేరులో స్నానం చేసి చేంజ్ చేసుకున్నారు. అక్కడ గుడ్డెతను కూర్చుంటే ఎవరో అరటిపండు ఇచ్చారు. పాప అరటిపండు ఒలుచుకుని తిందాం అనుకునేసరికి చేతిలో స్లిప్ అయిపోయింది. అది 2-3 స్టెప్స్ కింద పడింది. ఇలా వంగి వెతుకుతున్నాడు ఆ అరటిపండు కోసం. ఈ బ్రాహ్మణులు అంత హోమాలు చేసిన వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుని కొంచెంసేపు ఆగి చూశారు. మనకి వాడు ఒక వాటి అన్టచబుల్ ఫెలో, ఎందుకులే మనకెందుకు, మనం వెళ్దాంలే, వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, దిస్ బ్రాహ్మిన్స్ ఈ మిడిల్ మెన్ వాట్ అవతార్ కానీ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ చెప్పింది వాళ్ళు ఓన్ గా రాసేసి ఫర్ దైర్ ఓన్ బెనిఫిట్ భయాలు పెట్టేసి ఆ మానవత్వం కూడా చూపించకుండా దే డిడ్ంట్ షో దట్ లిటిల్ కొంచెం అలా చేత్తో అట్లా తోసేస్తే వాడికి అందిపోను. చిరంజీవి సినిమా అనుకుంటా అది. ఓకే, ఆ దాంట్లో చాలా మీనింగ్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ లో. సో ఈ సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఇది మన మనసుల్లో పెంచుకోవాలి అనేది బాబా హైలైట్ చేసిన దాని మీద తాత రాశారు. ఇంకోటి గీత హిందూయిజం ఒక్కటే కాదు, అదేది నువ్వు రుద్రవేణ ఒకటే కాదు, సేమ్ థింగ్. అటువంటివి స్పిరిచువాలిటీకి అసలు ఏమిది లేదు, ఓన్లీ ఎవరి కాళ్ళు ఇచ్చేసేస్తున్నారు. హిందూయిజంలోనే ముస్లిం జిహాద్ అంటే ఏంటి, టెర్రరిజం అంటే ఇదంతా ఏంటి, దిర్ ఇస్ నో లవ్, డిస్ట్రక్షనే కదా. అసలు డిస్ట్రక్షన్ అన్నది ఎక్కడ ఉంది అసలు? ఇప్పుడు మనం హిందూయిజం ఒకటే కాదు మనం బ్లేమ్ చేసి, ప్రతి every religion has its own problems. You have to accept every religion ఏమో కదా. మన ఒక్క హిందూ రిలీజియన్ అని కాదు, అన్ని రిలీజియన్స్ లో ఇవి ఉన్నాయి. అవును, కానీ only thing, we should not be associating ourselves with Hinduism. లేకపోతే మిగతా వాటి మీద కోపాలు వచ్చేస్తాయి. ఇంకేంట్రా తమ్ము? అరే ఖురాన్ అయితే ఖురాన్ చదువుతారా నువ్వు? Let me read the second part of the book. If can I read the next part of the book? ఇంకో పార్ట్ ఉందా నీకు? 11 అయిపోతుంది. Yeah. 10:45. Baba's method. Shall I read or shall I read the next chance? 2 pages చదివేయచ్చు. Yeah, let me read. Short అయితే పర్లేదు. Short. Let me read. Okay, Chinna. So carefully understand this and try to write the questions that are connected with this, and let's discuss on that. And chapter 12, Baba's method. I'm going to read from the book because there are some parts are missing in that converted electronic conversion. So I'm going to read from the book. Baba's method. Man is spiritually one with all other human beings, and in fact, with all forms of life, but he is ignorant of the fact and treats himself as separate and independent. The ignorance stems from the possession of a separate body and a separate mind with which man identifies himself, and the ignorance makes him a self-centered and self-seeking individual. This lower self, in which the man dwells in a state of conflict and repression and the curtailment of his being and its powers and consciousness. Indeed, if he can rise to the consciousness of the spirit, he attains unlimited knowledge, power, and bliss. Man's seeking things of the world is all in that ignorance which envelops him and makes him run after the fleeting sense enjoyments or for power and fame. It is when one realizes the spiritual self that one becomes truly selfless
and finds the sense of separateness, an illusion of the mind and the source of all limitation, sorrow, and suffering. He now becomes limitless in consciousness, knowledge, power, and bliss. Meher Baba, through the love he pours out in measureless abundance, awakens the pure love in the heart of the aspirant, which carries him through the innumerable allies of life and its responsibilities with feeling of self-assurance and fulfillment and joy and happiness for all. Love cannot be forced. It can never be the product of coercion, but it can be awakened through love. The love of the lover is the response of love to the love of God, who came on the human scene in human form as Meher Baba. It is pure love, that is, love unlimited and not love tied to the self-centeredness or ego of the man. Such love is uninhibited, and flows freely to everyone and everything and inspires universal consciousness. The ego consciousness cannot readily turn into love because of its ancient origin and long duration extending right through the entire process of the evolution of consciousness. The love the aspirant consciously experiences grows and develops with time, and many cravings which have loomed large in the egoistic mind of the aspirant are found by the eye of love to be fleeting and flippant. Such, for example, are the pleasure of the senses, or the lust of possession, or fame, or publicity. In themselves, they are effects and cannot for long survive the understanding which love inspires and the joys it gives. The life of self-giving, which love stands for, in an incomparable blessing before which the littleness of life in the ego, laden with misery, fear, and uncertainty, pales into meaninglessness and much ado about nothing. Many disciplines for mind to gain awareness and experience of the divine or God have been coming down the ages, such as discipline of meditation and knowledge, or the discipline of selfless action called karma yoga. All these disciplines are training applications of the mind to get implanted into the eternal and the infinite from its moorings to the fleeting and evanescent self called the ego. These are born of determination and lack the grace and spontaneity of love. Baba's method of implanting love in the hearts of the aspirants is the method par excellence to take them speedily to the goal of the spirit by emancipating from the dead right sorry Ego. dead weight of the ego. Love is the resurrection of life from its bondage to the ego. It is the means and it is the goal. When such love is born in the heart, it is always a gift from the perfect master or an avatar who is personally at the source of the flow of such love. No man, however infirm or weak in the head or the heart, is aligned to the reception of such love. If the heart is too full of worldly cravings and is closed to the longings of love and compassion, then it may remain immune to the spiritual radiations of love from the avatar or the great masters of life. But the avatars and the great masters do not discriminate to whom to give
and to whom not to give their love like sunlight, which shines on the sinners and the saints alike. So also the love from the masters and avatars. But the love bears fruit only in hearts which have been rendered fertile by longing for love. The love that is thus received may take long, several lifetimes to grow to maturity and attain its function in divine life. The length of time makes little difference, since the journey of the soul with the blessings of love is throughout attended with joy. This pure love is the love of God or truth. It is love of life in its myriad manifestations. Where love of God is, there is love of fellow men. Attendance at churches and mosques or temples is not love of God. It is a fetish or ritual which is nourished by the egoistic mind of man and not pure love of God and man. What man needs now and always is the vitalizing breath of pure love to solve the problem of attachments and cravings, to live in full power of life, which alone affords enduring happiness and joy. Meher Baba and the life in love which he kindles are the only and true panacea that heals all the ills and especially the misery and fears to which man is subject individually and collectively by life lived in the ego. Avatar Meher Baba Ki Jai. That finishes the 12th chapter. Okay. So I think the floor is open for discussion, and anyone wants to comment upon, they can see. See, love anedi, we have to first of all learn what is love. Everybody knows about love, but their love is most probably, there are strings attached to that. I like ice cream. I like dosa. I like coffee. All these things, it is connected with something. But divine love is doesn't have any of these strings. See, that is the difference we have to pay attention to. And that is very powerful. Divine love is very, very powerful. If we can use that, that is the, if we can habituate that love, that is the solution for all the human problems. And I can only talk personally. I use it in my life, and it does miracles. I'm sure you all have those experiences. So based on this, let's talk about that. Jai Baba. Okay. Yeah, I think the floor is open. So anyone wants to comment upon, they can extend the discussion. Everybody became experts in love, so nothing to talk. So. No. Sidhu, how is your love for dosa or idli today? ఏదో కేక్ తిన్నా చిన్న నా ఆకలి ఆపటానికి. ఖురాన్ లో లవ్ గురించి ఏం చెప్పారో చెప్పరా నువ్వు? వంటంలో చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగావు. ఖురాన్ ఏం చెప్తారా, తిరగేసి చేయమంటారు ఏదైనా. అన్ని రివర్స్ లో. ప్రవీణ్ వచ్చున్నావా? కాదు, తొరకొల్లు అంటే నాకు ఒక్కడే గుర్తొస్తాడు. అక్కడ అత్తర్ సాహిబ్ ఉండేవాడు. దయ్యాలని ఒక పీకాక్ వేసి పడతా ఉండేవాడు జనాలను. వాడంటే నాకు మహా తెగ భయం. వాడు కళ్ళు మూసుకొని పరిగెట్టేవాడు. గడ్డ వేసుకొని వన్ టౌన్ లో కార్నర్ లో ఉండేవాళ్ళు కదా. వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళ ఒకడేనా ఉండేవాడు? ఒక్కడేమై గడ్డం దయ్యం ఫోటోలు బయట ఉండేవి.
కళ్ళకి ఎర్రబందు లైవ్లీహుడ్. పెద్ద నాలుగేసుకున్న దయ్యం బయట ఉండేది. కరెక్ట్ కరెక్ట్. భూత వైద్యం అని బోర్డులు చాలా భలే ఉండేది అది మాత్రం. మీరేంటి నన్ను మధ్య మధ్యలో లైన్ లోకి వెళ్ళొస్తున్నారు టోంబ్ కి. లైన్ లో జారీ వస్తున్నారు. అక్కడ ప్రసాదం కోసం ప్రసాదం ఒక నోట్లో వేసుకుని మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు. ఎవరో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎవరో హగ్ ఇచ్చారు మైకి. పీటరా సమాధి ఏదో అక్కడే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అక్క మనం హ్యాపీ బర్త్డే పాడదామా ఇవాళ మోడీ అంకుల్ కి? ఎవరికి? అండ్ అయిపోయింది. అక్క నువ్వే అన్నావు హీజ్ సద్గురు అని చెప్పావు కదా, పాడదామా పాట? ఎవరు మోడీ సద్గురువా? కర్మయోగిరా. కర్మయోగి. కర్మయోగి. కంక్లూడ్ చేయి. అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయాడు. ఓ మై గాడ్. అదే లవ్ కదా. We will conclude. Okay. Yes, love. Baba said love is the real happiness lies in making others happy. So for any act, we show love to get the result what we expect from others. Jai Baba. భార్గవని అడగలేదు లాస్ట్ టైం, నన్ను అడగలేదండి. భార్గవ్ మాట్లాడలేదండి అసలు. అడగలేదని అంది, నన్ను అడగలేదు క్వశ్చన్ అని. లేదు, దోస్తులు లేవు, టాకు లేదు, ఏమీ లేదు. చెప్పు చెప్పు. క్వశ్చన్స్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ షీ ఆస్క్డ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు నోరు పెట్టడం లేదు నువ్వు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్. నేను వసిస్తున్నాను. ఓకే, చదివిస్తున్నాను. ఓకే. Shall we conclude? Yeah. Let's go ahead. Yeah. Okay. All right. చదువు గీత. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Thank you Baba for nice session. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. ఏంటంటే ఇంకొక సెషన్ తో ఇంకో 2 చాప్టర్లు అయిపోతాయి. వాట్ షల్ వి రీడ్? సెంటర్స్ రవి, సెంటర్స్ గురించి లాస్ట్ చాప్టర్ నువ్వు రవి డిస్కోర్సెస్ చదువు రవి. బాయి వాళ్ళకి చదువుతున్నాను. ఇంకా లాస్ట్ చాప్టర్ సెంటర్స్ గురించి ఉంది అంతే, అబౌట్ సెంటర్స్. ఎపిలోగ్ కూడా ఉంది. వాట్ షల్ వి డూ నెక్స్ట్? అది shall we continue with talks only or shall we also do alternatively a book reading? ఈసారి అయినా మంచి మసాలా ఐటమ్ బుక్స్ చేద్దాం. వద్దు, డిస్కోర్సెస్ మార్నింగ్ చేస్తారు చూడు. ఏం మసాలా బుక్స్ చెప్పరా? ఏదైనా మంచి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్, మధుబాబు ఇలాంటి రాసిన నవల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. కాదు రవి, discourses చదివితే they won't get time kada. At least they will know what Baba said in his discourses. Part by part you can take. Like morning you are doing about discourses. Like one part karma. Gita's vote is for discourses. One vote. So that, no, for other Gautam children. says Madhubabu and Yandamur Veerendra. Discourses chennana. Discourses. ఇంకెవరు? కిరణ్, ప్రవీణ్, I'm also good for discourses. తాత బైబిల్ అయిపోయింది అసలు. సెంటర్స్ గురించి వాట్ లాస్ట్ చాప్టర్ సెంటర్స్
అక్క తాత బైబిల్ ఖురాన్ అన్ని చదివేవారు, గుర్తుందా? గుర్తుంది. ఉన్నాయి పుస్తకాలు. లెట్ us start discourses. 3 ఓట్లు పెట్టి రవి, సిద్ధార్థ్, పవన్, నాది ఓట్ వచ్చాయి 3 ఓట్లు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన చాప్టర్ తీసుకుని, ఇప్పుడు మన ప్రవీణ్ చేశాడు చూడు, ఏం చేశాడు, హ్యాపీనెస్ గురించి ఒక్క చాప్టర్ తీసుకుని దాంట్లో ఏముందని చెప్పాడు అనమాట. అలా చెప్తే బెటర్ చదివేదానికన్నా ఆ విధంగా చేస్తే బెటర్. ఒకళ్ళు చదివి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లా తయారు చేసి ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. చెప్పు బాయ్. నా ఉద్దేశ ప్రకారం హౌ టు లవ్ గాడ్ అనే విషయం డెప్త్ లో అదొక్కసారి నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, నెక్స్ట్ వీక్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ బై, అందులో ఒక్కొక్కటి తీసుకొని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదే బై నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు అది చేస్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు ఇవాళ జరిగిన వాటిలన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు సుజుడు సాహిబులోని లేకపోతే క్రిస్టియన్స్ కొడుతున్నారు, ఉగాదిలో కొడుతున్నారని మనం మాట్లాడుతున్నాం చూడు, ఇంటలెక్ట్ వాటి గురించి. వాటన్నిటికీ ఆన్సర్ హౌ టు గాడ్. మనం గాడ్ అంటే ఏమిటో ముందు తెలుసుకోవాలి. నువ్వు ముందు నెక్స్ట్ వీక్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నావంట, అదే అప్పుడు దాన్ని బట్టి అది కొద్దిగా నేనేమనుకుంటానంటే బేసిక్ విషయం అనమాట. అది తెలిస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. సో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ బై నువ్వు చేస్తున్నావు హౌ టు లవ్ గాడ్ అని, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. టాకింగ్ అబౌట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్స్. ఆల్టర్నేట్ వీక్స్ నాన్న, ఆల్టర్నేట్ వీక్స్ ఏం చేయాలి, ఏ పుస్తకం అనేది చెప్తున్నాడు రవిశంకర్ చెప్తున్నాడు. Okay, discourses. So rather than reading, I think we all agreed to that. Praveen చేసినట్టు ఆర్ పవన్ చేశాడు, ఈగో ఒక పార్ట్ చేశాడు. ఇంకెవరు చేశారు? కిరణ్ చేశాడు, గీత చేసింది ఏంటిది ఆస్పిరెంట్స్ గురించి. అట్లాగా ఒక్క చాప్టర్ తీసుకుని దాంట్లో ఏముంది అనేది ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లాగా తయారు చేసి పెడితే. రవి నువ్వు చెయ్యి, రవి నువ్వు ఎప్పుడు చదువుతున్నావు కదా, నువ్వు ఒకటి చెయ్యి నెక్స్ట్ వీక్ హౌ టు లవ్ గాడ్ తర్వాత. హౌ టు లవ్ గాడ్ తర్వాత నవీన్ చేస్తాను, నవీన్ అడిగాను చేయమని. హీ సెడ్, సజెస్ట్ చేశాను అనమాట నేను, ఇది సాయిబాబా గురించి చేయమని. సాయిబాబా లైఫ్ హిస్టరీ గురించి ఓకే అన్నాడు నవీన్. అడుగు చూస్తాను. I also want to present something అన్నమాట. I also want to present something. నువ్వు చెయ్యి రవి ఫస్ట్. ఎప్పుడు చదువుతున్నావు, ప్రెజెంట్ చేయలే నువ్వు. నౌ యు ప్రెజెంట్, బాయ్ తర్వాత నువ్వు ప్రెజెంట్ చేయి ఒక టాపిక్ తీసుకుని. ఓకే, బాయ్ అలా ఉంది కదా, హౌ టు లవ్ గాడ్ చాలా పెద్దది. హౌ టు లవ్ గాడ్ చిన్నదైనా దాన్ని చాలా దీనిగా వెళ్ళొచ్చు, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవాళ ఉన్న డిస్కషన్స్ అన్ని అందులో వస్తాయి. ఓకే బై, అన్ని ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. సో ఏ విధంగా స్కెడ్యూల్ చేయటం అనేది మనం ఒక ఫాలో అవుతున్నాం కదా. ఫస్ట్ పవన్ చేశాడు, తర్వాత కిరణ్ చేశాడు, తర్వాత ప్రసన్న. అదే స్కెడ్యూల్ రాయనా? ఒకవేళ ఒకళ్ళకి వీళ్ళు కాకపోతే రవి నువ్వు ప్రెజెంటేషన్ ఇయ్యి పవర్ పాయింట్. రవిచంద్రన్ని చెప్పనివ్వండి, we will finish and then we can put out this one. ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన టాపిక్లు, let us not go in a sequence, but let them choose whatever they feel comfortable with each topic. ఇప్పుడు ప్రవీణ్ chose as happiness and he can finish happiness. ఇంకా 2 more chapters ఉన్నాయి. అలాగే సిద్ధు talked about love, but he spoke his own love అన్నమాట. but now he can look at the discourses and talk about what is love described by Meher Baba. అట్లా. అండ్ నాకు 2 టాక్స్ నాకు మైండ్లో ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఎవల్యూషన్. అప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పాడు కదా ఎవల్యూషన్. ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దిస్ వేర్ ఆర్ వి ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఎవల్యూషన్ అనేది. అండ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే విచ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్, హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఎనీ వర్క్. అది
what is the spiritual value, how we have to do the work అనేది అనమాట. జస్ట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ అదనమాట. ఆ రెండు మనసులో ఉన్నాయి. బట్ వీల్ సీ నెక్స్ట్ బాయ్ మాట్లాడిన తర్వాత డిసైడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ డిసైడ్ చేయాలిగా, 1 వీక్. సో ఓకే, మరి చార్ల్స్ డార్విన్ మీరు చేస్తారా మరి? I'll choose one of the topics and talk about it the following week. చార్ల్స్ డార్విన్ మీద చేయండి చిన్న ఎవల్యూషన్ మీద. చార్ల్స్ డార్విన్, యా, దిస్ ఇస్ గుడ్ టాపిక్. చార్లెస్ డార్విన్ గా డివైన్ థీమ్ చెప్తే వీళ్ళకి బేసిక్ తెలుస్తుంది. డివైన్ ఇది బాగుంది, చార్ల్స్ డార్విన్ బాగుంది. చార్ల్స్ డార్విన్ that depends on చిన్నానస్ ఇది whatever he wants to take. కాదు, అయితే నెక్స్ట్ టైం నాన్ అయిన తర్వాత ఏంటి, హ్యాపీనెస్ మీద కంటిన్యూ అవుతుందా డిస్కోర్సెస్? హ్యాపీనెస్ మీద ప్రవీణ్ అదే స్కెడ్యూల్, అదే చెప్తున్నా కదా, స్కెడ్యూల్ వేస్తాను. షెడ్యూల్ వేసిన దాన్ని బట్టి ఏ విధంగా ఇంత మటుకు ఎవరెవరు ఏ విధంగా మాట్లాడారనేది సెకండ్ రౌండ్ ఇంకా రాలా మనకి. ఇంకా ప్రభాకర్ మాయి, నవీన్, నేను మాట్లాడిన తర్వాత అయిపోద్ది. అయిపోయింది. ఫర్గివ్నెస్ అది మనం ఇదే అవ్వలేదు కదా, ఫర్గివ్నెస్ టాపిక్. ఫర్గివ్నెస్ మాట్లాడాలి, అసలు ఎవరు మాట్లాడాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అదే వాట్ యూ కెన్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టాక్. యూ కెన్ టాక్. పవన్ ఏం మాట్లాడావు? పవన్ నువ్వు ఈగో గురించి మాట్లాడావు కదా నువ్వు. పవన్ ఇస్ నాట్. నేనా? No, I'm there, my. Nena, before it became a larger group, I had spoken about that ఈగో కాదు, బ్యాక్ బైటింగ్ గురించి కదా. నువ్వు అసలు మాట్లాడలేదు నువ్వు. ఐ థాట్ యు స్పోక్. ఈగో గురించి మాట్లాడావు నువ్వు. అవును, మాట్లాడాడు ఈగో. పవన్ ఫస్ట్ మాట్లాడింది. అందరూ మాట్లాడారు. పవన్ ఈగో టాపిక్. పవన్ యు కెన్ ప్రెజెంట్ దట్ బ్యాక్ బైటింగ్. మన ముగ్గురే మాట్లాడాం, గుర్తుందా? And that is a very important topic, backbiting gurinchi. We do all the time backbiting. So when we get into the discourses pattern kada, that section, I'll choose that topic kada. Okay, yeah. Choose whatever you want. Maybe I'll choose that topic in from for the present next week nanna aa pai week emo ravichana antena tarvata naveen. ఆ తర్వాత నవీన్. ఈ లోపల రవిచంద్రని మేక్ ఎ షెడ్యూల్ అండ్ విల్ ఫాలో దట్. ఈ లోపల వీల్ ఫుల్ జీవన్ ఆల్సో టు సీ ఇఫ్ హి వాంట్స్ టు ప్రెజెంట్ ఎనీథింగ్. నువ్వు మాట్లాడక గౌతమ్ టాపిక్స్ రాసి జై బాబా. ఓకే, జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. ఓకే, జై బాబా. Even I'll be సిద్ధిగాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. తను ఏం ప్రవీణ్, సిద్ధిగాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి మై. ఆడు మళ్ళీ ఇంకా కాగితం మీద పెట్టుకుని రాసేస్తాడు.